Right, it is a few minutes before 4 p.m. here in Nairobi, Kenya's capital. Thank you very much for keeping it TV47 and of course news now at 4 with I, Sheilar Chelangat. But first, the headlines. The highlights. Religious leaders are calling on the state to perform sharper scrutiny into religious activities across the country following the rise of radical and harmful teachings. A 54-year-old man is receiving treatment for serious injuries after being run over by a train in Lugari Station C Village, Kakamega County. And DP Kindiki announces that the government is installing special lactating rooms for nursing mothers in all major markets across the country as part of efforts to transform the lives of Kenyans. The 15 minutes of this bulletin begins now. The body of a 29-year-old man was found early morning dumped at the gate of a village elder's home in Transmara Village, Segerea Sub-County, Likuyani Sub-County. Authorities believe the man may have been killed elsewhere before his body was abandoned at this scene. According to village elder Alfred Washisino and his wife Rofina Ashiuma, a neighbor passing by around 6 a.m. discovered the body at the incident that has sparked outrage amongst residents who are raising concern over the deteriorating security in the area. They are calling for a thorough investigation to bring those responsible to justice. Meanwhile, residents are being urged to work closely with security agencies to help curb rising cases of crime. Mimi kuamka kuja kuona huyo mtu tayari kumbe amekufa. Na ni kama walimuua mahali, wamefuruta, wameleta kwa mahindi kwa poma yako kwa geti yangu. So kuangalia sura ni mtoto ya charani yangu. Huyu kijana kuingi na maneno. Na katika area hii ya Transmara, hii barabara kutoka pale hapa chini mpaka hapa inasumbua sana. Vijana wamejitokeza, usalama wetu umerudi chini. Tunaomba vituo vya usalama vitusaidie. Hii visa vya watu kuua wengine vimekuwa sana. Tungeomba sisi ni taxpayers of this country also. Serikali jituangalilie kwa nini ikifanyika hivi, hata uchunguzi yenye inafanywa inaenda miaka karibu 30, uwezi sikia report. Huyu kijana mwenye amelala ni kijana mwenye hana mbele na nyuma, wazazi hawana mbele na nyuma. Tafadhali watu wa Likuyani, tusaidiane mambo. Mtu yoyote mwenye unajua mhalifu katika area hii, tutoe ujumbe kwa serikali ili tuweze kusaidika. All right, and away from that, every region in the country is set to benefit from the construction of the modern markets that were promised by the Kenya Kwanza administration. The markets will feature cold rooms for refrigeration of produce and special rooms for lactating mothers. Speaking during the commissioning of the Maralal Municipality Market, Deputy President Kithure Kindiki said the government would distribute the markets equally in the aim of elevating the economic growth of all parts of the country. Kindiki further revealed that the public would participate in the decision-making of the designs to be used during the construction. Adhali tumpe nafasi. Hii soko itakuwa na mahali pa kufanyia mkutano. Wakati wale ambao ni wanabiashara hapa wanafanya mkutano wa soko, there is a conference room ama boardroom, mahali watakaa pale wafanye mkutano kama watu maalum, kama watu wakubwa, watu wenye heshima. Hiyo ndio bottom. Tutoa wananchi kwa kando huku mahali wanaumia kwa jua na vumbi, na kuwajengea mahali safi wakae kama wale wanabiashara wengine. Hii soko vile kwa vijana wetu na wanaume ambao watafanya biashara pale, kutakuwa na ICT hub ambaye ni chumba kiko na kompyuta na internet.
And away from that, a 54-year-old man is receiving treatment for serious injuries after being run over by a train in Lugari Station C village, Kakamega County. According to Hilary Kipkorir, a security officer at the Lugari Station train, said that while they were on patrol at 7 p.m. with his colleagues, they found the victim, David Kisiangani Sirengo, lying near the railway line with his arm badly severed by the train. It is alleged that at the time of the incident, David Kisiangani was very drunk. A call has been made to residents of the area to stop the habit of staying on the railway line to avoid such incidents. Gari ya moshi ilitoka upande wa Webuye inaelekea Eldoret. At that time kulikuwa na mtu alikuwa amelala kando ya reli anajulikana kama Kisiangani. So reli ikawa, hiyo train ikawa imempita na mkono ikamkata. So at around saa 7 usiku tukiwa tuna patrol tukapatana na huyo mtu. Mkono ilikuwa imekatika complete. Sasa mkono ilikuwa kando ya reli, mtu mwenyewe ako kando ya amechonga ako forest. Mtu mwenyewe ako huko anapokea matibabu Webuye. Baada ya matibabu atachukuliwa hatua kwa kuwa ni yeye amesababisha disturbance kwa gari ya moshi. Kama yeye alikuwa mlevi, because tulipata hapo chupa na chupa ya pombe. Alikuwa mlevi sana chakari, hata tukijaribu kumwongelesha hakuwa anaongea. Alifaint juu ikiwa accident ilifanyika saa 4, anapatikana saa 9, saa 7 hapo. Saa 9 ndio anaokolewa. Damu ilikuwa imevunjwa sana. Hiyo mzee alikuwa vibaya sana, hata kusimama damu ilikuwa imetoka kabisa, imeisha. There was panic last night at Mukonje Market in Matete area after a fuel tanker exploded and caught fire. The accident happened on the Eldoret-Malaba highway. Reports indicate that there have been no injuries or deaths reported. Meanwhile, police are yet to issue an official statement regarding the cause of the fire as investigations continue. Still in the same area, detectives in Kakamega County have launched an investigation into the death of police officer Calvin Okello after his body was found hanging inside his room at a center in Likuyani. According to businesswoman Winnie Wanyonyi, Okello's mother called several times without getting a response and later accompanied another officer to the deceased's room where they found his body. Likuyani Police Commander Peter Omondi confirmed the incident and said it is possible that a family dispute pushed him to take his action. Simu yake iliharibika. Akachukua line yake akaweka kwa simu yangu. Na watu wakua walikuwa wanamtafuta mama yake. Sasa ikabidi mwendo saa 12 karibu saa 1. Ikachukua mwenzake nikamwambia twende tumwangalie aongee na watu wakwao. Wakati tulienda tukapisha mlango imefungwa na ndani na kafuli. Tukaitisha kwa jirani, tukauliza jirani, huyu jirani yako ameonekana? Akasema sijui kama ako ama yuko, kwa maana yeye alikuwa ametoka. Huyo jirani alikuwa ametoka. Kidogo kuna kadirisha kioo imepasuka hivi kwa nini? Kwa hiyo mlango ya huyo Okello. Kupika pasha hivi, huyo mwenzake kupika pasha hivi akaona amejitia kitanzi na kakamba hivi kayelo kadogo tu. Huyo afisa polisi alikuwa na stress na alikuwa anakunywa pombe kama stress na alikuwa anakunywa pombe sana. Hata ukikutana na yeye angalia mwami nini mbaya yenye nakusumbua? Niko tu na maneno inaniuma, bibi aliniacha sijui nini, mambo mengi sana yenye mwami alikuwa naye kwa kifua. Mwili wake umepatikana kwenye chumba ukiweza kwamba unaning'inia juu ya paa. Na wakati tulifika kwa tukio ni ukweli na vitengo vyote vya usalama vilifahamishwa, na hapo uchunguzi ukaanzishwa mara moja na bado unaendelea. Na kwa sasa tukio hilo liko kwa mikono ya DCIO ambao wataangalia ni nini ambacho kilitokea.
Let's shift focus to Baringo County, where a research center of its kind is set to be started in Baringo County, aiming at continuing research in the development of anti-venom from venomous snakes, which has contributed to many deaths and disabilities. This center has been brought about by the need for anti-venom due to the loss of several victims of snake bites who lost their lives due to the lack of anti-venom in the county facilities. I cannot really establish to say it is this particular number of people who suffer the bite. But if in every health center, level 4, level 3, you will not fail to get at least 2 or even 3 people bitten by a snake on weekly basis, especially during the dry spell. Having this institution whereby it has made our learners to actually research on antivenoms, this will help us to cap such cases of snake bites. To finish it, have various snakes which are found here so that we can have the milk also for venom, which then can lead to development venoms, which then should be distributed within the area. Using this anti-venom in future, because we want to see this factory here that will be producing this anti-venom, so that we cannot buy as country anti-venom from outside. We shall have our own. Moving on, religious leaders have urged the government to conduct a thorough investigation into church activities across the country following the rise of dangerous and harmful teachings, citing the Shakahola tragedy and a recent incident at St. Joseph Missions Church in Migori County. The pastors emphasized the need for urgent action to prevent further deaths and restore public trust in religious institutions. Bishop Cosmas Masambwaga is now calling on the government to inspect churches, examine the teachings and take action against religious leaders involved in the abuse of power. He further emphasized that their goal is not to undermine religious freedom, but to protect followers from deception. Sababu ukikuta sana ya Siaya imetokea, bado tena ya Kilifi pia kwamba imetokea. Kilifi imetokea, angalia vile ambapo kwamba ya Kilifi imetokea. Ya Kilifi waliregister kama kampuni, hawajaregister kama kanisa, lakini kwa ground wanaitwa kanisa, lakini registration serikali inajua ni kama kampuni. Alafu inafika mahali inakuja kuharibia kanisa jina. Hatutakubali jambo kama hilo. Sisi wote tunatii sheria, na kama vile Biblia pia imesema kuna manabii wa uongo na kuna mapasta wa uongo. Kwa hivyo mimi naweza uliza nchini kote, tafadhali, kama if you have a calling as a pastor, ufanye ile kazi Mungu amekuitia kufanya. Hilo jambo hata sisi tunadhambisha, kwa sababu sidhani kama mtumishi mwenye ameteuliwa na Mungu anaweza kuelekeza watu kwa njia zenye hazistahili. Kama kanisa tunafaa tu kujiangalia na kila mtu anachunguza mienendo yake. Mtu asiwe na njia za kupotoshwa ama njia za kupoteshana katika njia ya haki na kweli. All right, and in the world of sports, Sean Njumbi bagged the Alpha Junior category, while Alan Bengi won the Beta Junior Buggy category, with Shabaz Awa winning the quad bike category at the 3rd round of Autocross Championship at daunting 75 Kasarani Super Special Stage. In other categories, Neil Gohil won the Open category, Aman Ganatra won the 4WD 35mm restrictor class ahead of Hapret Bogal and Abdul Kadir. 46 crews are battled out for the top honors.
And the Kenya national team, the Rising Stars, continue to step up their preparations ahead of their debut at the Under-20 Africa Cup of Nations in Egypt. Under coach Salim Babu, Stars are looking up to register good results despite being fooled in a tricky group by where they are set to face Morocco, Nigeria and Tunisia. Host Egypt began their campaign with a Group A 1-0 win over South Africa at the Cairo International Stadium on Sunday evening. Kenya wana expect a win, and I think team now tuko prepared, team iko prepared for a win. I think hakuna kitu biga ile itatushinda kwa sababu this tournament unajua ni one game. So sisi tunafaa tujitume vile tunajua. Kwa sababu hakuna timu kubwa, hakuna timu ndogo. So vile wao wanasema tuko group of death, pia wao wanafaa wajue. Pia wao ni the same way hao wana approach your game. So we have a good team. We prepare for long na we know results zitakuja. Kwa saizi tunawakia tu teamwork, tunawakia tu venye tunaweza shirikiana na kuweza kuona kwamba tunafikia malengo yetu kwa pamoja. Tunaendelea kwa maandalizi. Tumepata nafasi ya kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Ghana na ilikuwa mechi nzuri sana. Tuliweza kutoka sare ya 2-2 na inatupatia motisha ya kwamba tunaweza fanya vyema hata kwa tournament yenyewe. So tunazidi tu kujipanga ili kuweza kuona kwamba tumepata matokeo ambayo itatupatia moyo sisi kama Wakenya. All right, that concludes news now at 4 with I, Sheilar Chelangat. Stay tuned for more in our subsequent bulletins at 7 p.m. and 9 p.m. Good evening.